talngim oh you narawra wadal balula lembalti kare Hindi na kalmalong total meraro wala dong pasilto nila kadare orang sa tial syorgi dre lal tial syorgi dre lang 102 102 ngartama erul episode mongmalung larung del wasang ngarinya mlamo dartma daniel bedu murtiang wa isa gal wala aisa urul longot bokla center gide awera do lumol me gudusya susul mora ay bedul maraklay pilung me bidaklay arubugul marmasil bela rogui diregal togo bet susul mora president vice president marogul mutling ay gal madala urura am trigida blur belau isel mal togo bet sus amora rogul ad tira amalmol multunin oren setial syorgidra bruxelais seldo mesengora walaga updates maktiswa kala sea syorgidra lang obentrira tedel stafra centergid etirga sel 101 el show ya gimley emlo ay segel urol gora center urol bungela agoro state el mas mga mokla bebira urol gora mongo swira agoro state tial longot mok kunya agoro state el BS el Lula Fisheries Management Plan ba segid el 101 episode sila ya last el gimay nga kamar terura adel terura regabil luluror tial tiagidro si siluror hindi tuguk mlara ngot el basyo maka krumember aktilura se tia ngal mo mala gimer rogui magi di ngot tia terulme magi kyoto da otobdia ta tedo tial show al sils nga kagukop titrar tedel el researcher el main yagdmo ay saigel dringel aigel sel guk tedo para aigel lurol model lulungot mokra aguk pebira basyo gagidro gul survey mara lulungot mok arogul mulut kilgirel sel ngesel mora lon sera gor state trasay bol sibil medengay gal ora information mobol mudu lo asya bolor tial fisheries management plan nga gel gora ngil el teneng tingi manga gel gora ngil rail bologi ngi gut maklit tial management plan malway seng ngalung larung mo introduce ra tiral gestergit ma ngatial klito tuk anganya Miss Maikani Andres ngata tigel researcher a center ya mortia ya terur ngatial el klisi anganya GRETA SARTORI ngadir researcher a center mengel el next ni do connect ni Vitor BRUNO ngadir researcher a center git tiriga amiru la kakro suluror o malu kakro survey tiagid el basyor orol mobdula East Coast el budula ngarmit ajel basyor drasing butla asma aptilawel ma ang ulu del keldeu ajel keldel basyor luluror itigang menghalungi laru del mosil metiang mo krubembira las tergime tokora wadi blolo ay se selu la auror ela tiagi del syorgi del lang aguk mo ay sa agel wasi masila bolo su bersel basyo en raigel gorawal result sel surbel lot mokle malway se badomu ulmora maikani ngaminet moko selurora ang ulud keldeu maguk tokora agolya se ya ela se reporter mia omsindel ulumets la gora besel basel da seng ulud keldeu kam gora subdila se betial ulud keldeu gora wangrang Silang asap, elang aludal kaldewa taraygal malakasok lal nga rabi taradid, ngar silsay del mabudulay maliga. El silsay del Qoror State Fisheries Management Plan yar adram ra omengedra alsel oriora walblul identify ringi luaseng lewan regel site el malbeto agim ringi mungwalo ko ramle sorry alboringi orior
الملاسم السربير تال سايت الغوت and then مملاسم restore a population ragim ra السلا ang aludol kaldeo. Oo. Ela ko sa adra ko state ala kalwi de sa era lo multi aklulurol gido lo sa ko state. Era adra ko state ta direk mineral ko na awala law gisira adra bulu. Why say Ya kandak timirin. Ya aska adra bulu sa ngai gel basel mum basing ngora amlarinya ngara mara ela ngora tabella. why say Why say oo yeah. Mela sera lo russe gido lurura adra ko state. Ya tara basel ngil tiasi. Kamem ko omesa ba uluduk keldel. Lengin lepto ka gimri na kanamo. Why say Okay. Ay, masaya ko ramle ulela ura sa kami bom survey tiam leble lagi. Baka bom survey sa mga kondisyon lagi. why say Oh, wow, great. Masaya bom survey ang semen ko wa sila bebe na gel result ka survey ka. why say el ang sera 2023 ang mga ngaringiya tumukadong ang mong initial scoping ay tigital site mar researchers amlo nga omesel mong ngwangara tel habitat ngara mangara ngaringi esera labong etam namutigal mo tabay beto aga giant clambering and halada ko na specify say sel the two giant clambing ndakal dil Otkal. oo ndakal dil otkang wa or where mamli sa ma Tawad ba? Ripko. Ripko. Liga rogul batangnya lagi mel da batigal al selbelau. Batamlang ya batigal lasing bato kaya gid el gimringi magim le design ra survey ra mamel. Ngwal gora mokmed el mawaya teletel sil game survey gal MTA. Mang gida signate ra site el game survey ringi. Emrogonge ngaringi yawan ra site el game mo kadong ngaringi mong reference el game survey ringi direct lem brom sa mamel alam kasi ulwaseng igango sisiwa ay disela aleva mangir ringi el ubang kakaro sa ete agiblem design ringi lwaisay malsukum mong tamo establish rang aludul qalde wal MTA eng sa edel mo survey ringi rang ngarmata dal time o mesel mong ngorier tel wangara effectiveness tel protection ra ang aludol kaldewa result tel survey wablalo hotel mong malbato kagimram ang aludol kaldewa al salawan el transect 60 square meter klungel yagim lamati ka over 100 el gimra al salawan el transect Ela gid ndas over 100 gimra al salawan transect. Ay lang di imol batang lagi malu el ang le tul badangel lagi or trail badangel lagi agi biltir di omsin deringi amle or where mamali basam emle makasaya ripko ngala Ya engay drip ko lang angel mo mo ngedera batang lagi mel biltigni al serse. oo iwaise Wow. yeah. So, salang aludul kaldew matigid al reference site en wal goram lokme de los isiway dice la gimra al salawan al transect niya over 100. So, al salang aludul kaldew lak alwiding mle 109 iya referencing mle 115. Wal goram lokme de los isiway dice la agimringi. Hindi sera agim analyze egal dera agim lamtigal mong maklungela aigal gimel gibiltir aigal orwer mamlef sel gibiltir adir gamni gare so sindringi am nangara 6 to 7 centimeters if the converter sel mo inches engla like 1.5 inches I say 2.5 yeah. yeah 2.5 I say 2.5 Bulgulak mo ang aludul kaldew even though muto kagi mani hindi lang ari adlo mai sen wala wal lo legal gim au ma au result tasubya sen mal dim gegre I say el ang wal dira ka open ang aludul kaldew el mar adara belu oy ela sel aludul kaldew se de alba legal blue basio como dula tola se MPA MPA gel blue basio SLMPA ora stand for Marine Protected Area. I see. Enya simple tola tinga ngel blue basio. E ogore magagi ela sel ngulu kalda da al MPA al ta. Ya blue basio al ta.
magora mokte kasi may gaigi del blom survey gaigi result ta survey gmiu altar amos bel moswila goro state kasi malawai seng magarabol gora o sikolel protected tiang malibang magaral gora improve management legal resources legal ngigel marwa arm la da bela bulur orior I see. right mal el sugumar adra goro state ta decide el ruli ang alo del caldeo el mo MPA en rogo yung lamo ngaringi sige del baseline assessment rigid min se del lomo kasi lo sige gali dice la aleda mangi kala al selang alo del caldeo ang maral mo to or ang maral mo makasay. ya I see say men tara bango sutri el sunto mo murura ang ulo del caldeo mo blul basyo I see. maral wai say ngungil ko dulitia mal di tibel ko na osingi ومسين legal survey sel doru let تبلول قرا قلت مكتيل سل دسي baseline survey مالي بن سل قتل سياسين الدوميسيني اسيد البيسلاين survey اول وقت سياسين را سل باسيو سل تايم را دريغا قرا ورور ما يديل نال موري ايو قرا ورور تايم سيد روسبير سيد البيسلاين survey result sia wajel mol kon sen sperin koral ba amal mol survey o mesa sei ngaria kora mod hotel bastul mod el wasei ngral mo to galu ngral mo makasaya maklo tutel segi baseline survey ela mo sadra survey tara survey da sei reference a reference sen dura se reference wal gamlu truwa pan mo tekil mo ngla reference sei ngamok tegeri So el amokta cartel reference wala ngaringi tigi del site rakaw egaswamel basically cospe ringi el reference kakawal compare lasing wangarang ay dice la angiral maale regal tablo el habitat mel asige del reference wal open el mora public asige del designated site tragawa wal closed dagal sabre adra bulul matmuringi تلاتة التانغو سين سوام ملوم غسول مون وانغرانغا effectiveness ارتال protection ارتال سايت مل السغوم ألو ذو القلدة عملو MTA and then نغرنجي تيجي the reference رنجي and la 5 years from today غاذا مرang ألو ذو القلدة يموت السيرفي رنجي أسي تلام مبتوغا ألو ذو رنجي a reference site رنجي open المرا public غام غساي Bululak mongo real protection tel area. I see. Self reference awal gora o sit tel basel mururi. I see. Dingira lo sisi will habitat el mortal designated el site dragaw. I see. Sendungo sisil habitat em bululak bo. Al suma site dragam le dulula in la sem ngiltia adulula ba del gong reference. I see. Girel suma reference ga girel dulula. I see. Persungo ngupmeda gora dulula ba den girel dulula ba. I see. Wai yang malungil. Kado ga disad magtak lagi marada mo understand. El ang alo del caldeo amal gasok lima reference site ringi yadira kalmal gasok lildi across rang alo del caldeo. Kadi cross ra channel letigi da reference rang alo del caldeo. I see. Alak alwide ka kumase gimiding Injakal salmal di ma survey sir amorut talo. I see. Kam koro ay sagel baby rablem survey. El asel gim survey ang alo del caldeo yagi ulmes Robert taklel sige del bentig alwasing tiang the year del bad or ang year del maranda. Gidire kalmlo omes angir almigile survey angir alma mangalgel amranda yaldom katong almong coral recruits madire kal aled. Edha kal dilgim mong malmutra si cucumber sa magi-survey al salang alo del caldeo. Dingwal agidim milti ka 1 or 2 si cucumber silak alwiding mlengim sa tangaral arambrum. Nengim sa arambrum magibilti kanding dimle 1 or 2. Eka madira kalulmesangi kalama atale-tele talbertak. El asal gibong agi survey atul habitat magi survey rebul tel malagasok الممرجة مرسل كل سل malagasok which is 7 to 10 meters deep إذا قال survey say لما تيجي مong ببول tel malagasok لابتو غاجي مرني سيجد الريف كريست سيجد الكل سل malagasok لا أول بلين مغسل ليندي أمسين دل مراند compare دل مرتل ببول malagasok ل أمسين دل بتوغا مقلول بعضرني ni awal suitable habitat el muraigal game. Mela se lo bom survey
even though kung focus kami agim, hindi nila so milmuru lagi agit babil gora mo omes sel overall health tial reef. Wai se. Ngani agim, hindi tial reef gora healthy gal marandringi marang mo omes sa ngigil, mamrand, magim, magigit let. Legar rogo ase sei, ngwa bolda ke ule a ensevedro sei, tial basyo agora healthy. Wai se. I guess ang seloral mo putol kang ruso bidang klangare seguida awal gora indicator malubeng gora wal lolbod. Lo hace tial basyo gora ulawada lubeng malungi larul basyo. Wai se. Wai se. The more diverse ang wal healthy okay. Mela gagi del kamwa di ay sa semseli pa gagi del gora wisat mangaral kiltmokla. Kadigirel ako. Kadigirel ako asay omlaan mo sa report. Mel agim nalmo sa igal report ra kamam submit el moragor state mel ang maldi mal up to adagor state el decide el mo establish ay gagid el gagaros el site based ra gagid el recommendation our researchers. Okay. Mo omlaan mo sa igal report submit el moragor state. Mung elagor state di gora bo omesa igal report omesa igal recommendations gora ti decide sa betemo ka. I see. After all Lokal ako state punya jadi. Ako mas tial gora statement na tiya kasi tiya ngogu tiya gid survey kami ngam gora na setia ngwal gora mo ka smisi isel to kasi tiya malungil site. I see. Mang sebedel sugum ko gora gut makil mo wilan sa elmaral mo klo boto agim. Wai se el ay galgim فمغضون مong sessile invertebrates mbulak mo tadinga rabertak lil dakal move tadinga rabertak limro yo omel malsugum mong waise mong close ang alo del caldeo yagig del gimmer alselang alo del caldeo awal sebel omel yetel Berius lang arme iyo obay ala baygal alngisel المروس المريgal bebira amal gasok lil open المرا adrabulum madala waiseng ngwaldil malamol malngaringi yagim mal available المرا adrabulu will subari harvest. That's it. Malungit tilalulore mungit patri maganil gila ang aludur kaldeu am sira ada ko state amos yun los payer ko result nga super ko mega decision gila gora ogorwil maot maklil tial gergera ang aludur kaldeu I see. Ngira kal malungila rungudleng komorora bangela ko state ya ko state tamlo mesra adra blue gora wal CCE sila se oy ngral gila lo ba science ma traditional la let's loldak egidamos edel metigra agora will solution el gire la osap aklela igal gerge I see. le sel traditional la let's saltang ade kalsal gora mal detail lo science se o mal molbod bagara ya mesira maklum tela di sel traditional la let's so al lugad mutu buteklir gal gere el research qadi buteklir se au ul men se edros lultuni mlamo kmedel gara telal rak il domesrini rabek sils e kielo bongel o speril il munga garion bringi le gada mudek pa trak le matmal ayero gulmo moda que traditional mela sel dunga sain solo de kiar il palmo mdengli sel bal specifique lo hacen gas malo ingral bui lateral wangara buira ingral mandenya om el ngalnigil el angara mo dimlem dia sei ngalnigil abek lo ingrang sel gibet tiang ngari seguida tradicional mela rata sain samen un seguir tradicional agora mol kan fumri assim mbral waisi mbral lungila rud lo sei seguir tradicional la leche masain sa sei del waya ko state lo la gigit na sei del gamak kida hindi ako sa mura tol mol mortiral teru ako besti to absolula no mal de sa galerian asulira adara ko state el ma adara Great Barrier Reef Foundation الملو ulam mas el mga ngiti del project mal mlewngil el project ling mlote elam el tob de ruqa subia bes el saitra al sela blura orior so mal masolar adara quarter state Andri Yamar Rangers masha Timothy halek lutla mare nga kamlabes nglegire salom orasyon nglegire lo ay sobes
Trigal ranges kalura dagal di trigal researchers ra why say dagal di trigal researchers ra sentera minut mo kuning tuluro lo mentri trigal goro state ranges mela gora mokte kasi tamom ta gora omes dire gora gasis akra gal tetele la survey le gora ulda sa se aguktara club se bol budu trigal ranges sin il mol ma jayid gora survey Endi elal tutaweng golam no diakal may mang dim lekamam dolmol ngidi modengela sei agibel mol mlorora lobengela diak goro state pagal bebira state el tral gora amalisi selva se kada tmagi gain seluro lo ngobrada urur ya bodo botong mo gobakl ya usi silta mo kada gora kasis akra tetelela se bagrado surbe o mer getial gora skills manalets magaman chulang e maikani el agduk mo mes el tarabasio el direct el miral o siluror el ngagi del GRETA SARTORI ngaya gu kwal goram le incharge ni metu kul mes selva se selva sel da se a butel adas magreta le lang aguk mo o ay sigidra a seluror lungot mo knya butel adas ngwase Greta, I understand you did some work in Butelads, but you were focusing on like a different species. Would you like to tell us what exactly were you trying to focus on during the survey? Sure, Hazab. So, Neil Tutau, everyone. Thanks for having me this morning. And we were focusing in the Butelads area on the population of the collector urchin, as known as Ibuel here in Palau. And unfortunately, there was already the second survey that we did. We did one back in 2023 and one now in 2025. And we weren't able to find a single urchin in the Butelads area. So this area, Butelads, is traditionally known to host populations of this species that's harvested for its gonads, right? So the eggs of the urchins is what is eaten, the very good delicacy, not only in Palau, but in many places of the world. And unfortunately, harvesting these species when they have their gonads ripe tends to deplete it pretty fast because you're extracting the urchins at the time they're actually trying to reproduce. And so unfortunately, for these two surveys, we couldn't find a single urchin. We actually were lucky enough, following traditional knowledge and suggestions by the BUKORROU state rangers that did this work alongside us in 2025. We were lucky enough to actually find a single urchin, but not within the Butelads boundary, but near the Uliuns area. Still, it was pretty small. And again, it was the single one we found in 2 years of looking. We have been looking in different moon phases, at dusk or right before dusk, even in the afternoons. But unfortunately, we really couldn't find much. Let me try you as a translator. That's a one page. I'll do my best. Watch. Greta ngai rela ko kwaluluro lograr sektora aibul. Again, ako moral wasing maldiway gelo ko maikani lasing. Ngaradra ko state tamno mala mudo adra blu sei gid el Buteladas sei ablila aurchin mengagida Greta lo aisa sei ngerul survival gitmoklo. You mentioned that the surveys one was in 20 the first survey was in 2023 and this year was the second survey. Yes. Ngagida mo sei sera 2023 la alboria lo tautet survey etemno sei gid el Buteladas lo siga gal libul baldim la ngara loptigringi sin التام سي رابول سربي ان دغ دي البرام اللوم سي الدراسيه يا مال دغ يبول تمرام اللوم سما غرا موتو تاو ما وقف سي سني مقلب سي مال دغ يبول لبتيك Pero kalmong selta balboy lemasel ora kiru oy ادير المرا مسولا لو مقلات غرا مون فيس تدير الموسل غرا تابل بوي مره اورا غيرو الغرا ترالو سي سي اي غام مم جيد بسل غرا اوا غرا بويل را تلاكلو سي ولا ملي ولا ورور مسا 2023 مال دي ملاقا غرا لبتيك. And you said this year 2025 you found one but it's outside the Yeah, it was outside Butelads. When you did the survey this year, did you do the same
exact same method like or the moon phase. So this year the survey was very similar. So we could scope big areas every time that we were going out there, because we were swimming for 15 minutes in areas that were advised to us that they could have urchins, right? So we kept the same design from 2023, Okay. and we added another kind of survey on top of that to try. And also the same time. Yeah. Like moon phase. Yeah. Dusk. Okay. Yes, and also we added some swims also before dusk, like when it was still like 4 p.m. Oh, I see. Me laat lilutul sa lilutul mo survey la 2025. Et lilutul ora murula gelo sil blaganadra urul se albora 2023. E dire ngaria ora la medo de peltra sei. A medo las megal bebi la medo de gelo ora ngaria awachenses. Mlos mi mutigra imol libu. Endinga libu la wangara ikela abuteladas. Lumes الموت الغرا مغلوط تلبس شو لبسيه تملا ممتيرا أنا يقول إن قاملا اليوم شيء مالك غري يقول مكة غرا دير غلو مراسي مال دي يقول ويسل الغورينا غريتا أي قال لي يقول تيجي البوضو غورتري مال ما مغارني تيجي غلقل يقول مقامي ما تنا قال لي سني سلدي دولار كيال غلقل مواد ياخذ مواد بس تلا تقال يقول بكرة أوريلي سنار بيبيلا غلقيري أقول من دمرال مذاق يقول الأسئلة اللي غريني قلت الأعمال سواد المملا يقول السلب لابو الملاغة السلب لابو الملاغة إنمال بقول تملهم exactly, and that's the danger of it, you know. We're complaining that there's no more urchin, but because we never gave them a chance to reproduce. We keep eating them. Yes, urchins are opportunistically extracted, so usually they're not targeted. The fishers or the gleaners don't go out there specifically for urchins. Right. But when they found them, they're usually in these large groups because they are trying to have babies. Right. So when they get extracted at that time, they don't get the chance to have babies. Yeah, exactly. And that's also one of the challenges of like finding them during the surveys, right? Because they appear like temporarily in these patches. So they're not sort of always there, which could be another reason why we didn't find them. But over 2 years, checking so many times, the chances that there's higher chances that they're just not there anymore. Why say? Because say, akora mo malak kiri da bela, ibebla tab ta say, ya ibu lang argin. Sila sa ibu lang argin meaning I'm ready to spawn, marada todo del mo muralu ilarungu de MAIKANI da igal lurari gumung tirgal GRETA goral toy mo o kora masabasyo gorak medro tel mo goy kire lagi kam gor omdaso lugumoral toy mo mutira say abutela sa ablila ayra almay emlebila urchin mungila lol mo melbla urchin mom goral toy min sebedel akmal gor kellen gora ngari awrur ela nastat gora omgorula urchin ra sentere guk andel aquarium makora dulikela say mela omgo success mo sebedel seygo ra orlel ma ogrulela gal libu ra aquarium المول مونغلا مكلوين اما المور سيد البطلات سمقد مال دوالم اغوري اورو بطلات غرستيتا سمنا مثال مرسي اغوري اوسبيرني الوشل من لغوري غير لا ترتل لاغيم لكيال بطلات صار لا تشليم بلا ايبولي ملام بوغدو قرام اللي مغرول اما المرسي غورا مغلي رادر بلا سين مي لاغدو روتني لتيا وال لوم رول تيا والو ومن لا قال يقول من ذاك ضرورت ري تلبت راسه ذاك ضرورت ري يقال نلقى ابريوس البرا يجي دلوا مدلا ويل بلو مروه مدلا نيساول مثل بيتال سيد رغم ايو يقال دلوا لار سيجي ده انا بلو شلبول انا اضرب له سيجي مرشمت ملا سيجي البوت الارصا اقرو مس سل مشاودني متل الغورينغا يكوسي مرال جيد الغورا ترى لو سيجارال سيد بروتيكتا يغا ra dia ngara alba ngumput omar adap lo ko ali dasi yang tuku am simrang tuku am grang nin dia lo mes sel positive side teblo lo da se ya gi di mulu spera la kom lamel lo ela kom ko musim ta kodo bes sel asi kodo malas men mungol wol mentira ada blu deus pe da alni bela sea whole idea behind da gi di ko say abum survey gele se da protected ya
Saya udasul behind it kang. Hindi akal necessary kasi kada mga sim lo mula ada belum dia kalau spe. By other way around. Awun mga ko raw siya kita. Amna sa si. But sila ada belum jauh spe gal dia ngem. Hegit kello na botir sa versi utinan yak. Leng yak sa gitu ko raw ngil lo gorruile. Yak sa gitu ko raw ngil lo sob legal. Hegit kello mo nila si silver كالديب لين الملاقم أتملهم الموال تقويم كذا ترال جيب بريين لاسين الجوك مسكين المو أبي بيرا أوتشي future urchin أنا مثلاً very interesting Greta. I hope I try to explain your things in detail, so I hope we can all try to consider those recommendations. We need to try and protect this urchin so we can use it sustainably. Absolutely. I Right. think one thing that the community could help with, because they are very hard to find, right? You just go out there, oh, they are there, right? So one way that I propose to perhaps manage this species and know more about it, it would be for the community to be able to report their catches. Like, we found the urchins at this time, on this day, how many, however, urchins. And I think that would be very beneficial for us to keep track of the urchin catches. I understand it's not easy. I understand there's going to be like an organizational protocol to set in place before this can be achieved. But also now the Koror State Ranger have been trained on how to, survey for urchins and collect the data. So perhaps even when they are out there and they find urchins, they can start reporting their populations to us. I see. So that's my hope. Oh, selo ko riya kreta ko rasen. Ngila ay ko omsub. Edire ko lungila ko ra mo kay sige maabla sig. Alsum tama utsin lo ta ko ra location mamuklungele. Ay garo guil ko ra ay information na se ko ngilar ge ra o ngal buil asbel subdi ra mal betokol ko ra atan tingila ulo re. Mo un ko ra olita se un se report pakyats. Palda si silma gal to ko rangi gele. Na dia na sel sumo ko mo se okay madam bekrak engagi dak lungela. Angigel lenda de lunguara ro mnged lungulo tigira emru legal survey el base gal wasing wara pa fish standing stock population sen kluga la yibda dabe en wara bol sber el mudu la sei malsuma be krage e gdwa tri el tol a 10 tons lendri ya kluga la yibda na ba agregre a 10 tons emru la se al sustainable emru la sei dividin wa tal urchi Hindi mo lang malungil ko na control ni magigit yan araw. Ako ay sa tilang MAIKANI dire kal sokal kwa di mo duli le abulwak ang ari abulgula tokol gire la urchin. Sel ng may conservation nila iwal. Saya bela rogi. Amadek mo siya bli laibu. Hindi sige di blaka ko na win management mga mo. Kailan ko rawal. I see. Mauma kasi moral gire ko ra motati niya kita maagrabulug. How can we makarata ko na mutmag if overall try protect nga mo sa malmol ringilo spare malmol no sparing mo na another time thank you Greta. Did you want to say anything before I move on to Bruno? I just would like to thank the Koror State Rangers, because they were very enthusiastic and very helpful, and they shared a lot of their knowledge with me, which was great, because I started to really make a bit more sense of what could be going on in Butal Ads. And yeah, I'm always very grateful to work with Palawan people. They always have a lot to teach me. So thank you. And thank you to the Rangers as well. So tamsaw la nadra tigale ebulis rada oror agreta ko di mo mrenga sulia seng mrenga sulil girela amna sul tma lowrore ora mutmo ko tayo subira buta butalasa mundi mrenga sulira tigale Rangers Ora ela sel momong del site del luluroni sel dula sen tilawel. Ya tilawel sabol surbeni engaji del Bruno kaya ko play in charge sa del site. So our final guest is Mr. Bruno, who was also so who kind of took a lead. Bruno lungra sa del surber tilawel you want to tell us a little bit about the work you did in Tilawel? Ali, Unituta, what's up? Thank you for having me.
So yes, this year was the second survey that we've done in Batila Well. So we were using picrc standard methods to looking for the sea cucumbers, and yeah, we went this year using cultural knowledge from people here in Palau, and also we went to see how important was the moon phases and also day and night surveys this year. And I understand you did the same survey in 2023, eh? In 2023, it wasn't me; it was the researcher Uli was doing. Yes, but she done the same methods. But the difference here that we were focused on the moon phases and also adding night surveys to the survey. Okay, ngal Bruno, tegidro si silura amiget mo sa 23 trimut mo kriara. Hindi ngal Bruno sa 23 along mo krtaluror. Indira ka boloro sa uli miru sa got survey. Ya Bruno mo sa el mo muru talong iru survey el 2025. Yung malgol waset ngal Bruno mlure raptilaw la ukal de mesa gal alet. Mela sa bol survey el 2025. Ito ko ramne sibil you said you're gonna focus on new moon and full moon phases. Yes, exactly. Okay. Ito ko ramne sa say kami bodo survey gal si cucumber. What about the timing? Like during the day or evening? Yeah, we went during the day and during the night, so we can see the difference. Oy mangagi de mo ko sa seguir bol survey. Ito ko ramne sa kasi ora giru matabal buil. Hindi ko ramne sa malom sa maklub say sel malom sa tumul survey abol club sa tumul survey lugar o mesa sel buk lagaro sa alom sa ma club say alam alom sa malak club say so what sort of sea cucumber were you looking at, Bruno? So we were looking for the target species that Coral State mentions to us. Okay. So it was Odonturias scabra, mol, Actinopygia sp, Actinopygia necalora, and Mauritiana. Sorry, I don't know the Palawan names for that ones. Mola maramru. Mola mangalaw Shamarum. badal alid. Oy, padalira. Mauritania. One is Shamarum or some. No Room? names? Yeah. No. Oh, wow. Kaya ko terrible. El arwa Bruno sabol survey tu kwal del mesra amol ma aram room duaseng law gel ma dal gel madam dem ko mangel duaseng bad lid direk tara qabli aram room din ngwa bagay karada ma Gel adal gel. paigama oy mangel adal gel aram room ngia wala. Hello. It's a different one. Anyway, Bruno pal del mes akla kakro si badeng aram room. So how was the finding? So comparing with the 2023 survey that revealed to be a very small population at that time, we only found six sea cucumbers, and only one of them were from the target species, but suggesting that a severe depletion of the population. However, this 2025 follow-up survey gave us a little more hope. So we confirmed that 3 of the 4 target species were still present on the area, although their numbers are still low. But this shows that while the population is struggling, there's still a chance for recovery. Okay, you're saying in 2023 you only found one of the target species. Exactly. Okay. Yeah, Nilau. And now in 2024 you found 3 of the 3. target species. Yeah, in But the 2025. Yeah. I mean this year, 2025. But you're saying the population is still low, so they're kind of struggling to repopulate. Yes, yeah. Okay. Oy, mula ko lo say, sa 2023 bol survey, ang Maldim Leon ay gid crawl ba nga ale lulumes albil tigri. El 2025 el ultimo survey,
en waram lo ngila ren rileng mlos il metiga caldera gidir kloal el giril lo mese en kita Bruno mo la sei ngora ngila ngudleng agi mile sakeldel lagi gidir kloang ending dire ngora awal mering tira a olgi a mutrom elom doi sutir leng mal bakasay kora makasay mong tokora sing kora awal mering la til mutu bi populate na. And so and how was your survey like during the day compared to night time? Yeah, so the difference was very significant. So in the day we can find less than 10 sea cucumbers from the list, and at night we can find more than 100 sea cucumbers. Oh wow. So it was a big difference. Israel survey la malam sang tokora di mitiga tar malam tiblo so sa tal el sea cucumber. Yo gore se abul survey la close en gagi la settemo mitiga akme del soal mobudul adal. Wow, Bruno, that's and when you say you found close to 100 sea cucumber, how many are in on those 4 species of? You just didn't bother to look if it's the target species or? I was trying to remember from the moon phases. So maybe almost half of them were from the target species. Oh wow! So that's a good news. Yep. That means that the target species, half of them is the target species, and then that's good news. Hopefully they can really, pull their effort together and bring back the numbers. Yeah. So, what's the plan for Tilawel? So based on our findings, and we now have a clearer picture of the sea cucumber population situation. So the good news is the habitat seems still suitable for sea cucumbers, and some of the target species were present. So this report will help guide Kororo State government in creating effective management plans to help the sea cucumbers population to recover. Right. So our goal is to see if these important animals return in healthy numbers in the future. Oy mulko Bruno rasing tora malat pa sa jaji del result tra tial survera guk tora alet bolsebel wara ngosira arada kabalment orior mo bolsebil mudu lasing magrada adora am sabak tial tora o mugedra adabela bulur orior sei agora aba wal wukul blero rera Bruno e un largo de legado gidetialo mesra sei algo tel mora 2023 en gora mal di blaka ngana el albor 2025 en gora blol ngarinya gora wa bla bol to gal le mo gora ure la sei ulgum semel mol ma sei gid mo tel di tillo mel om do chatire did you have any other things to add before I close? Like GRETA, I want to give my thanks to Kororo State and the Kororo State Rangers for all the help and to manage to do all this survey. Oy, mulko Bruno sing direct mal mera suya Kororo State nos il top del mem ta ni se mo tmok taluror. You know ko de gora shot handed. Atrigel da lo dingi galura babo. Gora sounds like an easy task, eh? Gora wal betul say, oh, tergadi mo dube, oh, snorgol gora mura. Hindi seguir le ro tape ma involve mal betul gora tingila auror. Mung moral olsel gulas mo gora say, musel sugum betul kaim. Ya survey mal sebel di tial mlegirel tal sil survey as el di metedo bel sil. Maul mga mal blol gora aknalet sa gal sirada Kororo State e melas na se umgum sel ba gal bebira blue in se lo lo tra rancher se da gal bebira blue ngwalo ditel rol ng mufto kaim kado gora marmara ulo gora shorgid ngal di so gal say ngalung la rudra gal bisal tawre MAIKANI kami marwa Bruno magreta
ngora wal blal bakte kila sei ajar keldel basel rudu keldeu ma tilawel ma abut ladsa a awadir gelungi la conditionering men saya la se bok de motmok leng se el muntel rasa ngora bral mo bdula asma wayas mele gamisel de la sia rudu keldel se el ngora mo to sperin gira ngora tora wagim aptilawela sa edru kosperin gira watora walet ma ang ulu keldewa asedri los perin gira la amin abuteladas asedru kosperin gira la watora wa aibu asen malungi la rudri asay mlos ila rangers el mem kont magaloror le gora tanamil das asay kont magaloror to suba ya gidel gora tetele de galoror yalta lora albon boguk podo masabe bira toy e mo sil guk titil mru taluro tanam buda asay magana bodo galek tagal dita magana dire gal malura udo seguido asay galoror monter se gora dire gal transfer gal skills gora capacity building gora Allí agora mal suado agora o mesmo não era do simen suado melmol marsei telu train seguido ma a rangers regal blue caro gol state travel belau en clouror mo saim mo do mol mel agora ga sel mru le gai dolor ya o sil time e didur agora a milisi e do o do mogro legal el dur gid regal uror Did you have a last word before I close? No, thank you. Sorry. No, nothing to add. Thank you, Asap. Did you want to say anything before I close? Nothing. Thank you. Okay, hindi kasama ko. Okay. Ya madako man lumsaul tunin oren sa tial momong dart erul episode ra Brussels. Etial siorgida bara adimeri tiang ma musimre ma sergu pelbel sa ele. Lembalti kare el malat karang aramaka arangalage balwa magabe klagarange magale